Chi Minh City River Festival 2024 Interpreter's View. Chương trình chiếc tàu huyền thoại sắp sửa khởi hành trên sóng truyền hình 8 giờ 10. Bây giờ mọi người đang chờ đợi, tất cả mọi người đã vào vị trí hết rồi và chúng tôi đã có mặt ở đây rất là sớm, cho nên là bắt được những cái giây phút từ đầu lúc mà người ta chuẩn bị hết. Mọi người đang chờ đợi sẵn sàng hết rồi ha. Và lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh đây là lần thứ 2 lễ hội tổ chức tại đây, tại đúng vị trí này luôn, đó là tại cảng Quận 4 ở Sài Gòn. Chuyến tàu huyền thoại là chuyến tàu nào thì lát nữa các bạn sẽ thấy trong cái chương trình này nha. Và tiếp tục hãy cùng đến với hình ảnh của chuyến tàu sông Hương nối liền hai miền Nam Bắc của đất nước Việt Nam. The second river festival took place at the same venue, Nhà Rồng Khánh Hội. The visuals on the screen were already impressive, but being there in person and seeing the stage extend for hundreds of meters, with vehicles on the ground, drones in the sky, performances on the shore and on the water, evoked a sense of awe. You may ask, why is an interpreter needed at a cultural festival like this? If you witnessed the event in person or watched the live broadcast, you surely noticed Vietnamese leaders and the Consulates General in the carpeted areas. It is where Khang Nguyễn the Interpreter, is me, was working translating the entire program from Vietnamese into English. In 2023, the River Festival was showcasing the theme of Tales of the River. The second festival this year embraced the theme The Legendary Voyage. After the grand opening night, the city residents and visitors have the opportunity to enjoy a variety of one-of-a-kind sports, entertainment, and artistic events along the river throughout the festival week in various locations in the city. Living and working in Ho Chi Minh City, I am thrilled to be a part of these significant events, to be trusted as an interpreter. I could contribute to the overall progress of the city, which is named the Vibrant Ho Chi Minh City.